গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউজ বালা আছেন, আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সব বালা থাকতা। আজকের রিয়ালিটি একটু ভিন্ন ধর্মী ভিউজ হল। আজকে আসলে চেৎকার বা চেঁচামেচি নাই। আসলে আমরা এমন এক সময়ের মাঝে পৃথিবীতে বসবাস করলাম যে সময়ে টেকনোলজির অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে, এবং এমন অ্যাডভান্স হয়েছে যে আমরা আসলে আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছি অনেকেই। আপনারা উনি হয়তো রিয়েলাইজ করতে না যে প্রায় 4,500 বাচ্চা সাইবার বুলিং, আমি আরও সহজ করি হই, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট এইসবের যে বুলিং হয় এগুলোর কারণে কিন্তু 4,500 বাচ্চায় সুইসাইড করছে বিলাত। ডিফিকাল্টিজ আমি কইতাম পারতাম না কতজন বাংলাদেশি আসলো তার মাঝে, কিন্তু আমরা জানি চ্যানেলে নিউজ করছি 2-3টার মতো প্রত্যেক বছর আমরা করি। কেউ বড় বিল্ডিং থেকে মারা গেছেন, কিন্তু আমরা জানি না কতজন পোস্ট ট্রমেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারও আছেন, কতজন ডিপ্রেশনও গেছেন, কতজন ট্রাক হারিয়ে গেছেন, কতজনের শর্মাইয়া তারা রিপোর্ট করছেন না, কতটা রেপ হয়েছে আমরা জানলাম না, উই ডোন্ট নো। এইসব ডেটা এখন কিন্তু অ্যাভাইলেবল না, কারণ মানুষের শর্মাইন, মানুষের লজ্জা করেন যে এইসব জিনিস হইতে। সো আজকের প্রোগ্রামটা আসলে মোর ইনফরমেশন বেসড, আপনার লোকে শেয়ার করা যে আপনারা সচেতন মা বাপ যারা আছেন তারা কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন করানি, তারা কিন্তু বুঝরানি আসলে আমরা দায়িত্ব কিতা আছে মুসলমান হিসেবে, আমরা দায়িত্ব কিতা আল্লাহ আমরা কইছেন যে বাচ্চারে আপনি কিলা আপব্রিঙ্গিং দিতা, একবারে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত লইয়া যাইতা। এইগুলো কিন্তু আমরা আসলে বুঝিনি, আল্লাহর কথা বুঝছিনি, সামাজিকতা বুঝছিনি। আল্লাহ কইছেন কিলা আমরা এই বাচ্চারে আপব্রিঙ্গিং দিতাম, কুনানো নিতাম, তারা অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত কিলা দিতাম, তারা খাওয়াইতাম, ফিন্দাইতাম, ম্যানার্স শিখাইতাম। আমরা যদি মনে করি যে আমরা কমিউনিটির এমন কোনো পরিবার হয়তো নাই যে যারা গড়ো আইফোন নাই, মোবাইল ফোন নাই, মানে বড় বড় টেকনোলজিস ফোন নাই, কম্পিউটার্স নাই, আমরা নেক্সট ডোর আসলে কিতা অর ডু উই নো, আমরা মেয়ে বা আমরা ছেলে কিতা করে আমরা কিতা বুঝলাম নি, আমরা জানলাম নি, আমরা কিতা তার কষ্ট বুঝলাম নি। তারা হয়তো দেখতে মেকআপ লাগাইয়া ইনস্টাগ্রামও দেখার পরে লাগের খুব হেলদি, খুব সুন্দর সব কিছু, বাট ভিতরে যে তার অবস্থা খারাপ, এই ছেলে বা এই মেয়ে আপনারা কিতা রিয়েলাইজ করেননি আপনার বাচ্চা কতটুকু আছে। আমি মনে করি গভর্নমেন্টের রিসার্চ অনুযায়ী দেখা যায় 5 জনের যদি আপনি ইয়াং 5 জনের যদি আপনি জিকেন তাহলে একজনে হইব যেতে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছে। সো দ্যাট মিনস ইটস এ সিরিয়াস সিচুয়েশন। সো আমরা চিন্তা করছি আপনার লোকে এটা নিয়ে শেয়ার করবো, এবং কিছু ফোন কল আজকে লাস্টের সেগমেন্টের দিকে নিব। আজকে আমরা অতিথি আমার লোকে আছেন সিস্টার কল মারিয়াম আনসারি, সাইকোলজি গ্র্যাজুয়েট। ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। আমরা একজন হেড টিচার আছেন, আপনারা চিনেন, সো আশিদ আলী ভাই, principals of London Enterprise Academy. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Balasuni. Mahee, it's always a pleasure to be here. We got another guest. We will have one guest who will be on a Zoom, and another guest going to come and join us later. She's a campaigner and a victim of a bullying. So I'm ready to for that. I'm ready to join her. So let's start. After I say shuru kore di na kita. Bismillah koriya. সহজ, একদম সিম্পল। এবার থেকে ইংলিশ বেশি মাতাই বা আপনি আজকে বাংলায় মাতবা? চেষ্টা করো ভাই, বাংলা ইটস এ ডিফিকাল্ট টপিক। আচ্ছা, সাইবার বুলিং আসলে কিতা? আপনি একজন টিচার, এটা কি জিনিস কিতা? ইন্টারনেটে বুলিং, মোবাইল ফোনে বুলিং কিলা? আমরা তো আগে বুঝতাম সহজ, স্কুলও গেছি আমরা খালাই নাচলাম, আই এম টকিং 89-90s, আমরা তারা বুলি করতো, নাক বাঙিলেই তো আমরা আগেও, ডোন্ট টেক মি রং, মাস্টার মি আসাবে বাচ্চিন্তর লোকে অ্যাবিউজ করতো, বাসাত ফোরানি দায়িত্ব বাজে, এই লেভেলে কোনো সময় আসেন না। লাস্ট 20 years দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জ। আমরাও অ্যাডাপ্ট করতাম পারলাম না। আপনার কাছে সাইবার বুলিং এখানে মানুষে করে কিতার লাগে, এটা করে হোয়াট মজা পায় তারা, কিতার লাগে করে আমার বুঝে গেছে। Okay, thank you. Bye. First of all, the definition of bullying, when something happens to somebody repeatedly that they don't like, that's bullying. If it happens one-off, it's not bullying. So আমরা বলতে চাই যে এখন আগে তো আপনি বলছেন 20-25-30 বছর আগে আমরা মানুষে মারছে, সিটাটা দিছে, ফৌজটা সাফা করে তুইছে, আর এই ধরনের আমরা পছন্দ করছি না। কিন্তু আজকালকে এমন এক সমাজ আমরা চললাম যে ইন্টারনেট ব্যাপারে একটা জিনিস ওদের PS3, PS4, PS5 ব্যবহার করে, ওদের টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া, স্ন্যাপচ্যাট হোক, হোয়াটসঅ্যাপ হোক, এটা মেসেজ বানাইয়া লেখিয়া এটা সার দিলে এটা ফেরত আনে না। রাইট, আপনার ইন্ট্রোডাকশন হয়েছেন, অনেক ইয়ং ছেলে মেয়ে তারা এফেক্টেড আছে বর্তমানে। আমরা নিজের দেখা যে সময় মোবাইল ফোন দিয়া বা
through the PlayStation they মানুষে একজনের গালাগালি করে মারে গেল্লায় বাপরে গেল্লায় ফটো ফাটায় মানুষে বডি শেমিং করে এই সুন্দর এই বড় এই ছোটো এই ধরনের রিলে মানুষে অনেক অ্যাফেক্টিং করে আর আমরা দেখে আরাম আজ প্রায় লাস্ট 10 years ধরে অনেক বেশি খালি অ্যাক্সেস টু মোবাইল ফোন ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখা যায় অ্যাক্সেস টু মোবাইল ফোন বেশি হয়ে গেছে আমার ফাইন্ডিংস আর ইমোশনাল অ্যাবিউজ গ্রুমিং সেক্সটিস্ট সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ সেক্সুয়াল এক্সপ্লুটেশন মানে ইভেন শব্দগুলা যেমন আপনারা দেখে অসিনা একজন আপনারা হলো আপনি আগলি এই বাচ্চার কিন্তু লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যাব অফকোর্স 100% আরো জনে লিখিল আপনি ফ্যাট একটা দেখার বাদে আরোগ্য আপনার লিখিল ফ্যাট আরোগ্য লিখিল লুজার আরোগ্য লিখিল স্টুপিড আই মিন দ্যাট স্মল ওয়ার্ডস ক্যান চেঞ্জ একজন মানুষের জীবন আস্থা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই বাচ্চা 100% because আমরা we are always looking for people to give us affirmations, people to give us words of either positive or negative. Positive we like. This is wonderful, nice suit, how's your day, beautiful smile. We like these things. If the opposite comes, we hate it and it sticks. People think, words don't hurt. Words actually do hurt. Labels hurt. Nobody wants to be labeled anything derogatory because that sticks with them. And people are constantly looking at the mirror thinking, am I really this person? Am I really that person? So as a teacher, what I do, one of the things I do is I say, look, your uniform is your identity. I don't want to see makeup. I don't want to see logos. I don't want to see branded items in school. I don't want you coming to school saying, I'm rich, you're poor. I don't want any of this. But the mobile phone is the one that we all struggle with. I have a policy. If I see it, we take it away. Or we give it to the parents. But guess what? They're hiding in the corner. They're hiding on the table, in the toilet. They'll find 2 minutes to send something to somebody. And it doesn't help. But a lot of that happens from home. Thank you. Let's go and see a chuttu clip of a documentary. Let's see what it is. সাইবার বুলিং সব বয়সে যে কারো জন্য বয়ে আনতে পারে বিপর্যয়। রাজা চার্লসের পুত্রবধূ মেগান মার্কেল থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি তামান্না মিয়া, দুজনের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও দুজনই বুলিংয়ের শিকার। But there were many serious, credible threats against Meghan, were there, emanating from the far right in this country? Absolutely. If you'd seen the stuff that was written and you were receiving it, the kind of rhetoric that's online, if you don't know what I know, you would feel under threat all of the time. So you were convinced that there was a genuine threat to Meghan's life on more than one occasion, on several occasions? We had teams investigating it. People have been prosecuted for those threats. Cyberbullying affect করে সব মানুষরে, বাচ্চান্তরে এফেক্ট করে, ছোট বাচ্চান্তরে এফেক্ট করে, বড় বাচ্চান্তরে এফেক্ট করে, মহিলাদের এফেক্ট করে, পুরুষদেরও এফেক্ট করে। প্রত্যেকটা মানুষের লাগি সাইবার বুলিং কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে। সাইবার বুলিং এর সবচেয়ে বড় শিকার স্কুল শিক্ষার্থীরা। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে 10 থেকে 15 বছর বয়সী প্রায় 20% শিশুই সাইবার বুলিং এর শিকার। টেকনোলজির উত্তরণে বুলি করার ব্যাপকতা এখন আরও বিস্তৃত। বুলি করা হচ্ছে ব্যঙ্গ করে, গালি দিয়ে, অপমান করে, বাজে মেসেজ পাঠিয়ে, এমনকি অনলাইনে গুজব ছড়িয়ে। সাইবার বুলিং ও জিনিস যারা নিয়ে খারাপ কথাবার্তা হয় যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যার সম্বন্ধে একটা খারাপ কিছু মন্তব্য লেখা হইল, যারা একটা খারাপ নামে ডাকা হইল, যার একটা খারাপ ছবি, যে কোনো ধরনের একটা খারাপ ছবি এখানে শেয়ার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, এগুলা হইল গিয়া সাইবার বুলিং। তখন আপনি জানবা যে আপনি একজন ভিকটিম বা আপনি সাইবার বুলিং এর শিকার হয়েছেন। Bullying can happen anywhere at any time. It can happen in schools, colleges, universities, workplaces, institutions, in the media and also in very own government. সমাজবিজ্ঞানীরা এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। দেখা গেছে যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, যারা হীনমন্যতায় ভোগে অথবা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, যারা নিজের বক্তব্য এবং নিজের মতামত উপস্থাপন করতে হীনমন্যতায় ভোগে, তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাইবার বুলিং এর শিকার হয়। বুলিংয়ের শিকার শিশুদের মধ্যে তৈরি হয় অবসাদ, যার পরিণতি হয় পরিবার বা সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা, নষ্ট হয় আত্মবিশ্বাস, উধাও হয় ভালো কিছু করার তাড়না। মেধাবী ছাত্ররা খেই হারিয়ে
পথ হারিয়ে যেতে পারে বিপথে। সাইবার বুলিং যারা শিকার হন এরার লাগি কোনো মানে এটা থেকে বাঁচার কোনো উপায় তারা মনে করেন না। তখন যদি তেন সাহায্য না নেন রীতিমতো বা যদি এটা কারোর লগে আলাপ না করেন তখন এটা মানসিক রোগে গিয়ে অনেক সময় পরিণত হইতে পারে, যার ফলে আমরা দেখি আমরা এই দেশ ইংল্যান্ডে আমরা দেখছি অনেক ইয়াং পিপল যারা টিনেজার তারা অনেক সময় আত্মহত্যা করেন এটার কারণে। সাইবার বুলিং এর শিকার ব্যক্তিরা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতেছে না, কারোর সাথে মিশতেছে না। শিক্ষার্থী যারা তারা স্কুলে যাওয়া বা কলেজে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেছে না, যে কোনোভাবে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। বাসার মধ্যে তাদের মেজাজ হয়তো খিটমিটে থাকবে, অনেক ক্ষেত্রে তারা পিতামাতার কথাবার্তা শুনবে না, গার্জিয়ানদের কথাবার্তা শুনবে না, নিজেকে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নিবে এবং তাদের শিক্ষার অগ্রগতি মারাত্মকভাবে এসব কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সাইবার বুলিং নিয়ে গবেষণা চলছে বিস্তর। একজন সমবয়সী ছাত্র বা কিশোর কেন সমবয়সী আরেকজনকে বুলি করে, গবেষকরা সে বিষয়ে জানিয়েছেন তাদের ভাবনা। উঠে এসেছে নিজেকে ক্ষমতাবান বা জনপ্রিয় ভাবার মতো কারণ, বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারণ ছাড়াই কারো সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। এসবই একজন টিনেজারকে ভয়ঙ্কর বুলি হিসাবে তৈরি করে। যারা সাইবার বুলিং করে তারা অনেক কারণে এটা করতে পারে। একটা হচ্ছে নিজেদের জীবনের হতাশা, ফ্রাস্ট্রেশন যেটাকে আমরা বলি, সেটা থেকে, নিজেদের বিষণ্ণতা থেকে, নিজেদের জীবনের বিভিন্ন রকম সমস্যা তারা অন্যের উপর বা অন্যকে টার্গেট করে বুলিং এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই নিছক নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য অথবা অ্যাটেনশন সিকিং, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এটা করতে পারে। কখনো কখনো নিছক শুধুমাত্র মজা করার জন্য অনেকে এটা করতে পারে। টেকনোলজির বেপরোয়া ব্যবহার যেমন বুলি তৈরি করে, একইভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে বুলির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাইবার বুলিং বন্ধ করতে আমি 3টা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব। প্রথমে আমি গুরুত্ব দেব পরিবারের দায়িত্বের প্রতি। সন্তানেরা যদি বুলিং এর শিকার হয় অথবা তাদের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন আসে, তাহলে যদি তারা তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়, সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্কুলের দায়িত্ব অপরিসীম। স্কুলে সঠিক পলিসি থাকা, এটা প্রতিরোধ করা এবং এ ধরনের বুলিং কালচার যাতে প্রথমেই স্কুলে গড়ে উঠতে না পারে সেদিকে ব্যবস্থা নেওয়া এবং কেউ বুলিং এর শিকার হলে এসব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাপোর্ট দেওয়া এবং প্রয়োজনে যথা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। Other things we have to do is make sure that if you are being cyberbullied, make sure you have a recording, make sure you have the information, the date, the time, the people, and other information to make sure you have enough evidence to put forward a case, especially if you need to prosecute or ensure that somebody is excluded. Viewers, welcome back. আমরা সবাই একটা ছোট্ট ক্লিপ দেখাতে আসলাম। রাইট, আপনার কাছ থেকে যেরকম সিস্টার গেছে, আপনি কুকে সাইড you've seen it. After school, kita policy assess. Okay, so from a young age, as when the children come to us in year 7, we make sure that they learn how to stay safe online. We train them in terms of what to look out Does for. every school in this country have that sort of Every school will ensure that they will teach children how to stay safe online. Every teacher, every person who works in the school, including the cleaner, will get training on safeguarding. And one aspect of safeguarding is staying safe online, keeping children safe in education through making sure that they're safe online. Because online activities, we can't see it. The physical activity, as I said before, we can see it. We can see what goes in the corridors, we can see what goes in the classroom, we can see what goes in the playground, but we cannot see what goes online. And this is one of the most difficult things for us as school leaders to deal with, because we often refer these to the police. And the police hasn't got the capacity. It takes them months and months to try and take any prosecution. পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি সাইবার বুলিং ইন্ডিয়া, ব্রাজিল আর আমেরিকাতে হয়। আমরা এখনো অনেক বেটার আছি। বাট রিসেন্ট ডেইজও আমরা কমিউনিটিতে আপনি হয়তো দেখছেন কিবা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট হলাইয়া ও দেশের টিনেজ মেয়ে হলরে ওগুলোর লগে অ্যাবিউজ করে বাংলাদেশ থেকে এরা আইছে। তো এরা তো মোটামুটি ডিফারেন্ট পরিবেশে বড় হয়েছে, তারপরেও কিন্তু লন্ডন আইয়া, ইংল্যান্ড আইয়া স্টুডেন্ট, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ইট, মানে এভরিওয়ে। এরা কিতা লাই করে আরো দেশ থেকে এও ইয়ে করে কিতা লাই, ওয়াই? Right, as your guest earlier on the documentary said, some people do it for attention seeking, some people do it to see if they
to pass some time. They think it's okay, it's normal. It's not okay. Right? A lot of people are online for various reasons. Some people will be online, before you had all these different social media sites. People used to go in online and spend hours doing online chat. Right? They think they're making friends, they think they're helping people, and some people doing that started grooming people, and we've seen that. But when these, young men, usually the men who are coming over to study, they feel lonely. It probably happens both ways. I haven't got the research. I can't tell you. I am intelligent enough to decide whether to keep these people online or not keep them online. And I am sure as a teacher, there's probably WhatsApp groups created by my staff against me. And if I don't see any evil, I don't hear it, I don't care, it doesn't bother me. So what do? You just block them? No, they'll probably create a group without me in it. I'll be back. It doesn't bother me. Right. Let's share your experience. What do you understand by cyberbullying? So cyberbullying is bullying or harassment that takes place online by electronic means. So examples of cyberbullying could be threats, name calling, and things like that. And yeah, a lot of the time, the reason why cyberbullying occurs is because there's a screen behind. So there's the lack of empathy. For example, they're not actually seeing a person in front of them in physical pain, and therefore they feel like it's easier to bully them, get away with it, and they feel less bad about it. Okay, interesting. So, our community মানুষ youngsterরা এখানে cyberbullying শিকার হয়. Why do you think তারা cyberbullying শিকার হয়? আমরা মা বাপের তো কিছু দায়িত্ব নেই. Yeah. They do much better parenting than many other societies. Yeah. তারপরে এখানে আমরা বাচ্চা ওগুলোরে cyberbullying শিকার হয়. I feel like bullying starts from weaknesses within oneself. So I do think that in our community, parents, they may be raising their children well and things like that. However, are you having discussions with your children? Do you have like a best friend kind of relationship with your children? Are you teaching them morals? Are you teaching them to be kind to other people? Are you teaching them to have respect for other people? Also, I work in a place where there's a lot of people from the Bangladeshi community. However, they come from like foster care. There's a lot of children in the Bangladeshi community in foster care. There's a lot of broken families. A lot of broken families. There's a lot of arguments that go on in the household. So if you're creating this negative environment for the children, then these children will now, become negative people, and they will put it out on other people and other children. So I think the weaknesses start That's from a very the self. interesting one. Have you heard? Of course, because children will lock the door, they'll disappear, they don't want to see their families arguing. What she's saying in simple English, God থেকে cyberbullying হতো সৃষ্টি ওর খালি তো ইন্টারনেটও নাই And of course, but God থেকে ওর a lot of this cyberbullying, yes, it is from home, but it is behind a device. Yes. What I'm saying is behind a device. But what she said very interesting, because যদি আপনি আপনার বাচ্চিন্তের সামনে আপনি হাজব্যান্ড ওয়াইফে মারামারি আরম্ভ করলা জুড়ে এরা আস্তে আস্তে ট্রমাটাইজ তারপরে ব্রোকেন ফ্যামিলি তারপরে সোশ্যাল কেয়ার নিলোগি whatever fosters or whatever the names are, then slowly এরা আস্তে আস্তে নেগেটিভ মেন্টালিটি হয়ে যায় হইয়া তোমার তারা কিছু ডিভাইস পাইলে তো সবসময় তারার এক্সপিরিয়েন্সটা তারা অন্যরা শেয়ার করে. I'm not blaming them, but তারা এটাও তো সার্কামস্টেন্সের শিকার না নি. No, of course. And some people are of the belief that a problem shared is a problem halved. It's not always the case. We don't want our youngsters learning from their families and going out there sharing with their এখন friends. মা বাবার সম্পর্ক ভালো না কিন্তু বাচ্চাদের উপরে ইম্প্যাক্ট করে But তো. in terms of responsibility, if they don't have the device to start off with, they cannot be the bully. They might be on the receiving end on other devices, but if you're not online, if you're not on a computer, you're not on an iPad or a laptop or even a PlayStation, because a lot of families don't know that you can actually, play with games online, make friends. Let's just ask her. Why do you think cyberbullying every year is going up? It's not going down. Internet hasn't came to us last week. It's been 20 years. Yeah. All this, but it's going out of control. It is 4,500 people killed themselves. Yeah. I don't know how many thousands sisters been raped. I don't know how many thousand killed. I don't know, but there will be thousands. Yeah. If 4,500 been killed, there will be 100,000 other victims plus, no? Yeah. So why do you think it's going up?
I feel like with social media, like there's a lot of apps nowadays where you can be anonymous. So there's this website called Ask FM where you can be anonymous. Even with things like with WhatsApp now, you can start deleting messages. So I feel like because of anonymity and because of like being able to delete messages and things like that, people feel like there will be no evidence for their bullying, and therefore bullying keeps occurring and more of it keeps occurring. Yeah, it's like they have more freedom over Yeah. over the social media. You can delete, you can choose, you can give a You threat have to a lot some- more control Yeah. over deleting messages and things like that. Right, let's go back to community again. We found in our community, it's females are getting trapped. They get blackmailed, teenagers. Yeah. I know we all been teenage. I mean, why do you think the Bengali women's sisters are, daughters are getting in that trap? Online traps, Okay. cyberbullying. Why do you think the Bengali girls are being targeted? Even now the reports are coming in, even the Shamima Begum left from here to ISIS is a total different story Yeah. than what it is. She was brainwashed by Yeah. a Canadian's agent, Yeah. and she's now destroyed her life, Yeah. literally. Yeah. In fact, she doesn't even know what ISIS is. Yeah, And I yeah. believe her. Yeah. Because I can see a 15 years Bengali girl getting brainwashed on a cyber, gone to Syria, destroy her whole life, Yeah. whole career from East London. But Yeah. like these, everyday things are happening. Why we are getting targeted? I feel like with the Bangladeshi community, people are very judgmental, and a lot of people like to gossip. And I feel like maybe because of these learnt behaviours, people now think they can go online and they can try and like put a girl down, or they feel like they have the entitlement to do that because of learnt behaviours they've had. Understand. Right. Now let's go back to why people suiciding themselves, why they're killing themselves. So cyberbullying can have detrimental effects on a person. It can have both short-term and long-term effects. So in terms of, they can have emotional effects. So they could feel scared, threatened. They could be scared for their safety. In terms of their mental health, they could go through depression. They could have low moods, loss of interest in activities. Have a post-traumatic stress disorder. Do they have that? PTSD? Yeah, they can get PTSD as well, Yeah. and also it can give them thoughts of self-harm, suicide, and yeah, a lot of that comes down to bullying. One of the guests says about attention seeker. Do you agree to that? I found, why would somebody on a cyberbullying would do an attention seeking? I feel like, I'm not sure if it's attention seeking. I would say it's more maybe boredom. Yeah. And then they use the bullying as maybe a form of escapism. Right, so why do they cut themselves here and there and they want to see something movie? They want to jump from 8 stories and 10 stories. We had 2 in East London. Of course. Wow. What, they become a hero? They want to see something? They just watch some games and then they want to go on the top 10-story building and they want to kill themselves? No, I don't think they have control over that. As in, I think they're so badly mentally affected that they feel like they have no way out, no hope, no choice, and therefore they go to extreme measures such as that. There was a girl recently, I think her name's Molly, that was on the news, and also she used to self-harm and she ended up committing suicide. And the reason for that was because her parents found that she was actually watching videos online of people self-harming and people committing suicide. So a reason could be online content as well. Thank you. Thank you. If I can add, Molly's case was very famous because families have gone back to... I think there are hundreds of Molly's cases there, because the BBC picked it up, it became famous by itself. They have gone back to the big companies, internet providers, the ad providers, I can't name any of them
for legal reasons, that these became clickbait. If you typed in certain words, more followed. If you watched one advert, more of the same adverts came in. And as a result, that girl was trapped and she couldn't escape. And that was one of the reasons, that was one of the findings from the inquiry that led, using the artificial intelligence technology, led this young girl, I think she was 14, to taking her own life. And there are lots of millies, like you said, and mollies that we don't hear about. Yeah. আপনার একটা বাচ্চা তারা দেখতে খুব হেলদি লাগে, খুব সুন্দর লাগে দেখতে, বাট তার ভিতরে একেবারে অবস্থা খারাপ। আপনি ক্লাস 9 or 8 or whatever, দেখছেন তার পারফরমেন্স ইজ ভেরি গুড, সাডেনলি হিজ পারফরমেন্স লেভেল গন রিভার্স। আপনার পলিসি কিতা থাকবো? আপনি তার লগে বই বানি মাত বানি স্কুলও না গিয়ে থাকেন, হঠাৎ করে he was on the top 3 students, but suddenly he's gone back. We get these cases regularly. Every school gets those cases, and what we have in school is we have an in-school counsellor. We bring in mentors to support our students. But are they qualified counsellors, or you just decided to put anybody and we have everybody? Qualified counsellors. They are very expensive people that we bring in, and through our government funding, we've got a qualified social worker on site. So some schools have these provisions in place. So they will spend time, they will listen to the children, they will try and provide alternative solutions. But when we see a change in behavior in a child, it is a wake-up call for the adults to report it. We have a reporting system. If in doubt, report it. So you can't ignore something. If you see a child come to But school, do you think that cyberbullying or kind of লেখাপড়ার interest কমে যায়? there are lots of reasons. There are lots of reasons, whether it's family breakup, or if it's financial situations, if it's eviction, if there's a death in the family. I know, and I've seen it firsthand, where a child's mother was dying and he lost interest. And eventually his mother did die because I went to the funeral. He lost interest. He was a very intelligent boy. He was a footballer. Nobody wishes to lose their mums and dads. But that's a totally different than this. What I'm then saying is, with cyberbullying, with online stuff, some of them cannot open up. And like Mariam said Right, before, let me go back to you might be able to delete things. Yeah. But if the other person keeps it safe, how do we get these people to open up then? What do we do? That's an interesting one now. Yeah. So again, if we bring it back to the parents, Yeah. I think that parents need to build a trusting relationship with their children. They need to be able to discuss things, talk about things, and Can I just make it simple? okay. In my community, a lot of parents don't even know what does parenting mean. So let alone cyberbullying. Yeah. That's why you're seeing these cases now. Parents are Yeah. not taking any responsibilities. Yeah. They just decided to produce the baby, and then now it's a social care. I know Yeah. sometimes people get mad with me, Yeah. but that's the reality. Yeah. My community, a lot of people don't even know what his parenting means. Yeah. What are we going to tell them? So what I would say is, we have, like, when it comes to real life, parents will give children certain rules, like don't speak to strangers. So as parents, you need to understand that there is another world out there, and that is the social media world. Yes. So the way you're parenting your children to not speak to strangers on the outside, parent them the same thing when it comes to online. Try and understand social media. Have open discussions with your children. Ask them, I've heard that there's this, I've heard about social media. Tell me more about it. Are you on it? Why are you on it? Parents can learn from their children. Also, I would put it down to older siblings. Older siblings are very aware of social media and how it works. So keep an eye out on your younger siblings as well. See what they're getting up to. Okay, I understand. What do you think? You've been a student. Yeah. School of look at enough protection asini, do you think? I think it varies from each school. So my school, they used to have this thing called Skills Day, where they would have education prevention programs. So they talk about things like bullying, cyberbullying. They'd educate us on it. They'd educate us on the dangers. However, there's other schools I know, they don't. But don't you think it's a time now that every school should introduce a class for this?
Yeah, you know, this is definitely. becoming a serious issue. And I know Definitely. the government is cutting 90% budget, Yeah. but how many life is getting destroyed? Exactly. And how many Yeah. talents are going in a wrong path? You know, there should be how we teach children about sex, this, that, and everything else. Why we can't have a class and a proper Bible, proper book to teach them about cyberbullying? Schools have it in the curriculum to teach IT, computing. No, they don't. They I've do. been talking to a They- few they people. They have schools. They've got IT curriculum. Not the way we want to see. Every single school will provide. I mean, she computing. said very good thing. আপনি খাল লগে মাত্রা এগু প্রোটেক্ট করো Of হইতো course. বুঝা হইতো আপনার হোয়াট শি সেড ইন এ সিম্পল বাংলা আপনার পার্সোনাল জিনিস ইজ পার্সোনাল ওকে আপনি পার্সোনাল রে আপনার কাছে পার্সোনাল রাখবা আর বাড়া মানুষ বাড়া সো আপনার সিবলিং আপনার সাসা আপনার মামা খালা দে আর দ্য পিপল ইউ আর টকিং রাইট অ্যান্ড আসলে স্টুডেন্ট লাইফ হাউ মেনি পিপল ডু ইউ নিড টু স্পিক টু বিকজ your books is everything আপনার তো পার্সোনাল লাইফ অফ If you come from a steady, educated family, then you will have those rules. People will make sure that when you go home, this is your routine, you get changed, you eat, you do your homework, you do Arabic, you do namaz. This will be your routine. But if you've got families, like we had a discussion last week, people are struggling. If you've got fathers who've got 2-3 jobs and mothers who are working and they're struggling to provide time for the children, you are not going to sit for an hour daily to talk about what was your day like, how was things, tell me about social media. It doesn't work like that. So the children will be left alone. They're happy. We don't know what they're doing, but they're not fighting in the house. They're not disturbing us. They're online. You they're see, look, addicted. I don't even blame some of them Right. because it's social media to out of control. Yes. Because আপনি যদি খালি কোন financial reason, I don't agree. We don't cut our clothes according to our size. এটা তো একটা problem না। Of course. এখন she is working, earning £100,000 in her job. So she got a expensive bags or expensive phone. She decided to send a photo. Next people, ও তো crime আরম্ভ হয়ে গেল। Because আপনি যতজন দেখবা যে সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়ার ইটস অল খালি প্রোফাইল বানানি তার ছবি তোলা তার ফটো তোলা বাট কিন্তু তো আমরা ড্যামেজ করিল আর বিকজ আমরা উই আর নট কাটিং গোয়িং ব্যাক টু হার শি সেড মা বাপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি ইন দিস প্যারেন্টিং মা বাপ দিস বাট এটা তো ইসলামিকলি তো আল্লাহ কইছেন না আমরা সো আমরা তো আসলে আমরা মেইন ফেইলিয়ারের মানে আমরা প্যারেন্টিং বুঝলাম না ডু ইউ থিঙ্ক Roles of parents, nobody is trained with a manual. This is how you do parenting. What parenting was like 30, 40 years ago is different to what is now, and it will change in 20 years' time. Okay, we are, as a community, we are becoming more educated, which is now reported nationally. We are catching up with the Indian and the Chinese. We are above the white community. But that then creates its own problem, where we are is we are living in different times to what our parents lived in. What is parenting? It's hard. I personally feel that I've got 2 children. So when you have a child, it's your responsibility. You have to give them good moral guidance. You have to support their needs. Because if you don't look after their interest until they're 16, 17, 18, they don't need you afterwards. Afterwards, they don't need you. The process of raising a child and তারে প্রোটেক্ট করা হইল প্যারেন্টর দায়িত্ব দিস ইজ ক্লিয়ার মানে আমার কথা না আল্লাহর কথা সো আমি জাস্ট কইলাম তাইলে ওমলান কইছি নাকি যে তোমরা তারে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত প্রোটেক্ট করে লইয়া যাইবাই ওকে সো এখন যদি আমরা আল্লাহরে বুঝিতে তো হইজি বলনি Of course. না হইতো না No, it will. But what I'm saying to you is we are now living in different times where we have got gadgets, where we've got access to the world within seconds. We can communicate with people all over the world. Social media is like a knife, Nani. It's So good she's a and doctor, bad. I gave it to her. She will do an operations and whatever it is. Right? আমি মনে করলাম মার্ডারার সো আমার কাছে এখান তাহলে তো জব হইলে মারি ফেলাই দেবো রাইট আপনি শেফ আপনার কাছে এখান তাহলে আপনি নাইফ দিয়ে খাটতে পারবা সো আমরা যদি এই জ্ঞান থাকে না এবিলিটি থাকে না আমরা যদি বাচ্চিন্তরে তোমার আপব্রিঙ্গিং করতে সময় কারেক্টলি তারা নিয়ে আনা হয় দেন ইটস নট গোইং টু রিডিউস সো আই থিঙ্ক দি প্যারেন্টিং স্কিলস কারণ বিলাত কি তো হয়েছে দেখো কে I know it sometimes goes against many things. The country we live in, more than half of the people don't believe in marriage anymore. They believe in living together. So by product, you have a child. বাদে এগুলো কোনো কমিটমেন্ট নাই বেটিও বা যায়গি বেটাও বা যায়গি এই বাচ্চা হয়ে যায় সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এর বাদে কি তৈল না সরি আই এম টেলিং ইউ আমার আপনি দরবার করুক আমার লোকে সো হাও আপনি এগু বুলিং কমাইবা কিলা কারণ বাচ্চা এগু তৈল ছাগলর 3 নম্বর বাচ্চা ওগরও যায় একদিন হগরও যায় হিগে হয় না আমি মুসলমানের ঘরে থাকতাম হিগে হয় পাকিস্তানের ঘরে থাকতাম হিগে হয় বাঙালির ঘরে থাকতাম করি সোশ্যাল সার্ভিস গোজ ম্যাড এইসব বাচ্চাতে তো আর প্রবলেম ক্রিয়েট করে ইটস নট গোয়িং ডাউন এনিমোর My 20 years ago, I asked that question to some of my young teachers. Why not getting married? They said, we've got a joint mortgage.
A joint mortgage lasts 25 years, and average marriage used to last 11 years. But it is now started in my community. Of We course. Bengali now live together. So what I'm saying We're is, smart. what I'm saying is we are moving towards, we are picking what we think is going But this right. problem is not going to go away, Of bhai. course it's not going to go away. This is going to get worse. Right, now Sadly- you tell me, আপনি আমারে খোকা যে একটা মেয়ে না আছে মা না আছে বাপ আর একজনের পয়সা পার লুক আফটার করে গিয়ে কতখানি করে প্রোটেক্ট করবো ইউ টেল মি আপনি খোকা আপনি টিচার Look, some of these children have got difficult lives, but some of them get through. Okay, some of them, some for do some of them, but majority is not. For some of them, this might be better than having the actual parents, because the people who gave birth to them probably haven't got the ability to look after them, haven't got the mental capacity to look after them. So it's better to put them in foster care, who is willing to look after and raise children. But I'm not. Nobody's here to defend foster care. I know few family members of mine. They look after other people's children. It's all about money. Trust me, it's about making tons of some of money, them and they earn more money than you guys do. My way, some of them is about money. And during the pandemic lockdown, I know somebody very close who had children in my school where the mother died from COVID and the father was dying. Look, and I understand this is all incidental. 2 children were put on for fostering, and I had calls from Midlands and I had calls from Bournemouth, Southampton. Can these kids come to us? I said, if you can take both, then probably. I know the family pretty well, but you I can't make the see, decision. look, that should be family daitto, not social worker daitto. I understand government give tons of money, about 22, 23, 24 grand, whatever it is. Tura khani, tura khafor, bade basu tuliya dileila, that's it. I have seen many of them, and আমার তো আরো previous অনেক experience আছে আমার লাইফও। বুঝছেন কথা আমি তো ভিতরে আসলাম so আমি You're দেখছি যে talking তোমার about family so I situation. have seen many things wrong from these but আমার কমিউনিটি খেনে বাড়ে আপনি তো উত্তর দেন না আমার Bye. You are talking is that because আমার কমিউনিটিতে এখন আর We are- ফ্যামিলি look, ভ্যালু নাই this is probably one of the ills of advancing society. Okay, we are being encouraged to invest into pensions rather than look after our families. Okay, so why a 11 year, 12 year, 13 years old kids need to be on a social media? Why are the parents buying them the phone? That's the first point. Why are these parents spending the money, buying them the phone? Why are they giving the contracts? Now getting data is cheap. 15, 20 years ago, data was expensive. People used to go outside people's houses, can't get free Wi-Fi. Let's get into McDonald's and KFC for free Wi-Fi. Data has become cheap. People can access this. And through that, they are using marketing strategies to get our children hooked. And it's working. So there's a group Thank of you. people who don't care Thank you. about the ills and Right. What signs would mum and dad need to look at home Yeah. in their child behavior that they may be getting bullied but they're not opening up? What could be the signs at home suddenly? The daughter is 18. Is she going to be angry? She's going to be moody? What signs? I don't want to put the Yeah. words on your mouth. What Yeah. signs do they look for? Because tarar furi khub bala asla. Yeah. And suddenly she all gone lulu. Yeah. Dorja lagaiya roomor bhitre boi থাকে. She's not coming home on time. She's wild. Yeah. She's not eating. Many signs. What will be the common signs for mum and dad to look for? So in terms of the physical signs, there could be a change in eating patterns. Maybe they're skipping meals, maybe they're eating more or less than usual. And you should keep an eye on these things because they could become long-term issues such as eating disorders like anorexia nervosa. Another physical symptom could be a change in sleeping patterns. Maybe their child isn't sleeping enough, maybe they're sleeping more than usual. They could be suffering from insomnia, maybe like nightmares. Also, a behavioural symptom could be that maybe they've started to take like alcohol or like drugs. Yeah, they do. Skipping school as well is a very major thing. So if you Can they get depression as well? Yeah, depression as well. So when you have depression, you'll notice that they have low mood. So they could feel sad, hopeless. Can you explain what is low mood? Are Low- you sort of a bit grumpy? What is low mood? I don't know. When someone just like feels sad, hopeless, maybe activities that they used to enjoy, they no longer enjoy. Okay, understand. And and they could have like They low. might avoid their responsibility sometime in a household. Things. And they could have like low self-esteem as well, maybe questioning their value, questioning their worth. Thank you. Right. আমি জুমো যাওয়ার আগে আপনারা আরেকটা কারণ সাবজেক্ট ডিফারেন্স যাই হোক আমরা যদি হই যে আমরার মা বাপ অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল আমরা বাচ্চাদের বড় করার লাগে
সো আমরা কিন্তু দুই চারবার চিন্তা করার দরকার নাই নি যে আসলে আমরা বাচ্চিন্তলাই কি জাত এক্সাম্পল হল তৈরাম আমরা কিন্তু কিছু চেঞ্জ পরিবর্তন আনার দরকার নেই না দরকার নাই প্যারেন্ট হলোর প্রতি আপনি আই ডোন্ট ওয়ান্ট হ্যাভ টু সে এনিথিং বাট আপনি কোকা কারণ খালি যদি বাচ্চা খালি ফয়দা করলে বলে আল্লাহর হুকুমে বাচ্চা হয়ে গেছে ইগুর প্ল্যানিং তো করতে হইব না এগুলো বড় করতে হইব তার রাইট লেখাপড়া দিতে হইব তার স্কিল দিতে হইব তার মোবাইল ফোন দেওয়ার অত ওয়ার্ক করার কী দরকার বাই বিকজ ইউ নো no problem. There is a family computers. All of you go on that internet, go and do it. You know, I'm not blaming any sisters or any daughters. I got a daughter. You know, dorja khula asini, dorja lagaila asini. She might be saying, I'm on a computer. I'm doing my, you know, things. But dorja go khula ta lagda after screen dekhta parba what she's been up to. You know, you don't need to be a graduate to watch and monitor. Only thing you're doing it for her benefit or his benefits. But ita kisu tips dita paren na ni apne kita kortam amra. Of course, and there is changing parenting. We, as parents, some of us are involved in social media. We all more or less have WhatsApp or Facebook or Instagram or something to stay connected with friends across the world or see what anybody else is doing. Okay, you know, 20, 25 years ago, I know cases where children used to come to school tired. You ask the question, "Oh, I've been watching horror movie all night." Nowadays, children are sleeping with iPads and mobile phones. Mothers and fathers don't know what they're getting up to. So the controls need to be at home. Okay, you know, I said to a 15-year-old only last week, go home and thank your mom and dad. The amount of money they spent over the last 15 years, they could have bought a Bentley. And he looked at me. So we sat there, kept him for detention, I made the calculation. He goes, of course, so thank him. And then tell him, when I start earning, I'll buy you a Bentley. Because parents... আচ্ছা ভাই আমার একটা দুঃখ হইলে আপনার আমার একটা দুঃখ Okay. আমি যেতাম আশরাফ ভাইয়ের কাছে ইউ সি আপনারা এইবার আমরা এনে বইয়া কমে যে মা বাপর একটু লেখাপড়া কম প্যারেন্টিং জানেন না বাট মা বাপের শিওর তো কারি একটা রান্নিয়ে এগু কেউ খাইবার আগে তো ফটো যায় সোশ্যাল মিডিয়া তখন আগে সো হাউ ডু উই নো দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড No, they for them, it is trying to live with the Joneses. If they've got nice, you know, handi basho. আরে ভাই আমি হুটকিশিরা পর্যন্ত দেখি তোমার ফেসবুকে গেছে বাট কেউ খাইছে না নজর লাগতো না নি মনে করেন এভরিওয়ান নোজ হাউ টু ইউজ দিস টয় So they know how to use this, but do they use this for the sense of pleasure and abuse? I hope not. থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আপনার ফোন কল নিমো একটু পরে আমি বাট আমরা একজন গেস্ট অনলাইনে আছেন তাদের পরিচয় করাই দিই আমরা ডক্টর আশফাক চৌধুরী চেয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ এ মুসলিম স্কুলস আশফাক ভাই বহুত দিন পরে আপনার লোকে দেখা ভালো আসেননি প্যান্ডামিকে অনেক আলাপ হয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং খুব খুশি হলাম আপনারা দেখে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ দোয়া করবা আমি extremely sorry I have to go to a break but breaker for a আপনারা continue করাম ইনশাআল্লাহ let's go for a break viewers welcome back আমরা গেস্টের লগে মাতিলেই তার আগে আমরা লগে একজন ক্যাম্পেইনার আইছেন তামান্না মিয়া and a victim of bullying she called me Sasa so welcome to the show assalamu alaikum Assalamualaikum Sasa how are you I'm well thank you for having thank me you good to see you right I'm going to come to you about your experience. Let's just go and get our Ashfaq Bhai. Ashfaq Bhai, we've been talking, you guys join, and I think we sort of covering every aspect. But school or ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে জানতাম চাইরাম cyberbullying 4,500 সুইসাইড আমরা কমিউনিটিতে এমন স্প্রেড হওয়া হয়েছে বেশিরভাগ ভিকটিম আমরা কমিউনিটিতে আমরা সিস্টার হল আমরা ফুরিন হল ইউনো আমরা বইন হল সিঙ্গল প্যারেন্টস ইউনো ইউ জাস্ট নেম ইট আমরা এই সমাজের মাঝে যেমন মহিলা হলরে এমন কর্নার করা আর ইভেন সাইবার বুলিং as little as 13-14 years girls are getting bullied sexually exploitations you know abuse you know you just name it grooming is the most appropriate word most probably and recent days after the report Shamima Begum what happened to her ekhon dekha jarchi agents of another country Canadian agent decided to brainwash her to take it there, you know. So that's another cyberbullying. So BBC investigated, it's not journalists. BBC investigated, so they found out that she's, now I think the mood of British public are changing that she needs to come back here and get punishment here, you know, so the things are changing because the truth has come out. The igureo bullying kora hoise, you know. I understand her family, tar baba desho takhon maona is a broken family. On my right, guest was saying that she worked, but she can't mention many names, but she's been seeing so many broken families, you know, by dozens, not, you know. So ekta duita hole ekta kotha asel dozens of broken family and ei bachin tolar eta negative
এক্সপিরিয়েন্স তার মেন্টালিটি নেগেটিভ সো এই সব কিছু মিলাই আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে আমার খুব কাছে তো ফলে কিছু রিসার্চ দুইটা পয়েন্ট এখানে কইলাই অফকম 2022 খুব রিসেন্ট রিসার্চ এবং you'd be surprised to know that we're talking about 4 in 10 children, so that's about 39% between the age of 8 to 17 have experienced bullying, either online or offline. এখন the problem that you've got is that online bullying যেটা এখন it is actually happening in a space that schools have very little control of. Schooler bitre, yes, unfortunately, many schools or most schools nowadays are allowing devices, which is creating problems. Let me just take a classical example. if you don't Outside agree schools, anywhere brother young you can people only speak are picking fights online. They're actually taking the video of that. And what's the purpose of that? The purpose is that they want to get YouTube views, up their channels, let millions of people see it. As a consequence of that, they become rich. But there's some inherent sort of safety issues, which is actually points back to social media companies. One organization we never blame are the social media companies. Many of these bullyings are happening because there is not enough filters, there's not enough security around the things as well. It's a solution, but just answering that point from you first. এখন স্কুল হলে আসলে কিতা করে এখানে সাইবার বুলিং এত বাড়লো আউট অফ কন্ট্রোল ইভেন 60 বছর আগে এত তা আসিল না প্যান্ডামিকের পর থেকে মানে এমন অবস্থা আরম্ভ হয়েছে ইটস এভরিওয়্যার Now, after the latest research, we're talking about what, nearly 40%. That Yes. means only 60% get saved. So if this is the case, the first and foremost important initially, sometimes you have to look at the technology itself. As parents, Amra, when we're handing over a device to our children, I mean, that's probably one of the most dangerous things you can do. Because now you're আপনার opening কাছে your আমি child একটা up to the সলিউশন whole নিয়ে আই world. এখন তো আপনার খালি চিলড্রেন মাত্র এখন তো রিসার্চও দেখা যায় অ্যাডাল্ট হলোরও সমান অবস্থা এটা কি তার লাগিতে Adult হলো exactly similar situation তারা ভোগন, but the thing is with adults, of course, mental resilience আছে, there is ways of asking for support, but children are সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো যখন অনলাইন বুলিং হয়, they become closed up in their shell. কিছুক্ষণ আগেও আপনার একজন one of your যেখানে অডিয়েন্স আসুন এখানে তার থেকে especially your guests mention করছেন যে people go into a shell. So in adults cases অনেক সময় যায় তারা রিটালিয়েশনও যায়, they go for retaliation. For children, the problem is they go into their shell, and what that does is slowly but steadily breaks them down, and in many cases leads to suicide. Our Asian community suicide rate eto bari geche. One of the main contributors to that is this online bullying. রাইট ইজ দ্যাট অল বিকজ আমরা আল্লাহর আদেশ বুঝছি না এর লাগে এই অবস্থা নাকি তা কিতা আমার খুব আপনি সহজ করি আমি একটু বুঝি I think একটা যে আপনি কোনো মুসলমান হইলে তো আপনি সুইসাইড করবা কিলা আল্লাহর আদেশ in sense এর সমস্ত লাইফের সমস্ত অ্যাসপেক্টে অ্যাপ্লাই হয়, এটা অফ কোর্স as Muslims we believe, but এখানেও সবচেয়ে বড় মিস্টেক আমি মনে করি is unsafe use of social media is to blame. এবং unfortunately unsafe use is done sometimes because of the parents unaware of the risks involved. আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো বাচ্চাদের peer pressure and বিভিন্ন কারণে they get access to devices, unrestricted access to devices. আমার আপনি তো স্কুল কথা কইরা কিন্তু বহুত এক্সাম্পলস আছে যে শুধু খালি স্কুল হলরে দোষ হয় আর স্কুলরা তোমার মা বাপের দোষ একজন আরেকজনের ব্লেম করার তাকিয়া হলটা শেষ বা মাঝখানেও বাচ্চার লাইফ নষ্ট ওয়াই ইজ দ্যাট মেইন জিনিস হলো because nobody is actually taking responsibility. আপনার there's 3 factors. একটা ফ্যাক্টর তো আপনি মেনশন করছেন না, you got schools, you got parents, and you got social media companies. Social media companies, that's again money, billions, nah. That's all about money, nah, billions. It is about the millions and billions because the proper filtering system থাকে. For example, let me tell you about a company that I'm very much aware of and involved with called GoBubble. And what is the job of GoBubble is to create something called a rap, social media rap. Maybe many of your viewers never heard of it. Social media rap এর মানে হইলো, be it adults, be it children, you keep your social media channels safe and secure from offensive remarks, both from your side and from the other person's side. Save yourself from online abuse. For example, it's got artificial intelligence to stop anybody abusing you and you abusing others as well. There are channels at the moment that can be used. Many social media companies are aware of this research, are aware of these artificial intelligence safety measures, but
they choose to ignore it. Why? Because if you leave it open, it's more popular, more people use it, it generates more money. Right, একটু পরে এলাম আপনার কাছে। Right, Tamanna, so cyberbullying, what is it? Well, cyberbullying. Bullying is an umbrella, and it has multiple umbrellas, including bullying, so mental health issues and well-being, cyberbullying, which is the online hate, so people can post messages, videos, voice notes, racist bullying, which is obviously about attacking your culture, your religion, your race, obviously the LGBTQ community. There's multiple communities that suffer from a variety of bullying. Cyberbullying has increased year upon year upon year. As we had the pandemic, it very much increased because people were at home, they had nothing to do, and a lot of their time was online. So unfortunately, it has increased, and people have become anxious because they don't know how to behave online and offline. It's almost like people So what do you campaign? So I campaign on all types of bullying. My main areas are cyberbullying, mental health, and racist bullying. I've worked with many, many organisations for many, many years. I've lobbied the government on the Internet Safety Bill for social media companies. But that didn't go through, did it? Well, it's a work in progress, and they are aware. They taken some parts off last week. Yeah. So unfortunately, it's going to take continuous lobbying, case studies. That's good. Research and information. Do you want to share with us what happened with you? Well, I've suffered from bullying my entire life. I've suffered from a very, very young age. I lived in a very middle-class area in Kent. I was the only brown Bengali girl there. And I had everybody attack me from a very young age. I'd come home crying and I'd tell my mum and dad, please let me go to another school. And they said they wouldn't let me because it would happen wherever you go. And back in the sort of 1990s, racism was quite rife. Cyberbullying didn't actually exist. Cyberbullying didn't actually exist until sort of but I think, the 2000s. Apart from few people, Tower Hamlet and Newham, all of us going through this. I mean, I going through, and I came from, I was a bit fresh. He came in age of 15. Second day in school, my nose was broken from here to here, and we used to get bullied. So we gone through, but this is dangerous now. This is very dangerous. It wasn't physical, but this is mental and emotional. So we are always ready. আমরা খালাইন ফাচ্চোজন এখনই আমরা চলতাম আমরা মনে করতাম যে we need to be protect ourselves, but this is totally different. Yeah, it is different because obviously it has evolved over the last few decades. It was sometimes you don't even know your enemy is. You don't know who your enemy is because anybody can smile at you and you won't know their real intentions, and that happens whether you're online or offline. All right, let's share. What did you do then? Your mum and dad said, no, I'm not going to change your school, go there, get bullied, well, get beaten. I had to continue being in the school system and going from school to school. And obviously I was growing up and consistently being bullied. I'd be pushed off the wall, I'd have things thrown at me, they'd follow us home, they'd throw things through our letterbox, they'd attack my dad's restaurant. So I had a number of things that happened. And it was very, very difficult being the only Bengali Muslim family in our area. Obviously, slowly, things started to evolve. More and more Bengalis and Muslims came into the area. But did you guys go to police? I think sometimes we went to the police, but the police didn't take us seriously. But then again, you've got the issue of institutional racism. As you are aware, we've seen many, many cases in the police where there've been abuse and racism and all sorts of trauma, and unfortunately institutions get away with it. Now, what are you going to say? Let's not go into your school experience. What are you going to say to those sisters at home? They're like 13, they're teen, but they get their life in a serious danger because many of them been sexually assaulted, abused, grooming. What would you say to them that any man, even an older man, change his photo, put a lovely photo from somebody else, but behind the scene there is a big demon there, he could be 80 years old, God knows, we don't know, but আস্তে আস্তে তারা টাপিন করে ব্রেইনও আস্তে আস্তে হামায় একটা করে শব্দ হামায় ফলা সুন্দর হইব দিস হইব দ্যাট হইব slowly they're professional, right? Then next thing, this one is missing, or এগুলো মারিয়া খালো ফলাই দিছে, So what would you tell them? Well, what would I tell them? First and foremost, I would say, don't give young people the devices to actually find this. Because when I was younger, I didn't experience as much cyberbullying as compared to the young people now. For example, my siblings, my cousins, my relatives, they experience it more now because they're on their social media from as young as 2. There's kids with iPads and phones, and I'm like, well, I didn't even get a phone until I was, mid-teens. So that's one of the reasons
young people are engaging their brains into vicious cycles of bullying and abuse, but they don't know how to mentally deal with it because their brain has not fully developed at the age of 13. So I would actually tell the young people, don't sit on your phone all day. You know, go outside and do what kids are supposed to do. What Enjoy kids that. supposed to do? Well, when I was younger, I'd be playing in the mud, I'd be playing in the sand, I'd be playing on my bike, you know, doing the actual fresh air because it's good for your mental health. Doing activities outside, spending time with your family. I tell the young people today, don't start posting pictures online because you don't know who's looking at your pictures, you don't know where it's going to go, you don't know what website it's going to be on, and then you're going to be embarrassed and then you're going to be bullied. So it's a really vicious cycle. We have to look after our young people, but we also have to have conversations that are honest and open. Conversations, not attacking the young people, but having a two-way approach so that we don't feel that they are threatened to come and talk to us. Because this is the problem in the Bangladeshi community and the Asian community where young people are too scared to even talk about their problems because there is a backlash between the parents and the young people. And that's why it gets worse. And that's... So how do we bridge that gap? Well, how do we bridge that gap? Again, it's a collective responsibility. It's a community approach. We've got to target the social media companies and say, look, there's so much content online. You need to regulate it better. For example, I see content online and I'll actually start reporting it and flagging it. But the problem is Facebook and Twitter and all these other platforms, they don't take it seriously. But then again, they have millions and millions of people that are doing exactly the same. So actually, the social media companies have a responsibility. The government has a responsibility to make sure that Internet Safety Bill is passed and it has very good detail about what can and can't be done and what regulation needs to be enforced. Do you think that childhood bullying put any impact in your life? It has had a huge impact in my life. Unfortunately, you know, it's caused me to have mental health issues and multiple other people that I know. You can have depression, anxiety, suicidal feelings and ideation, and it has driven me to the point of where you don't want to be anymore. But tomorrow je bullying asil Sasa, was it words like packies? Was it words or was it physical? Well, it was both. You know, I was attacked with words like, you know, the N-word, the P-word, go back to your country, F off back, all the big words that they typically say, which unfortunately, from the 1990s, it still exists in 2022. Whether you public travel on public transport or you're at home or you're online, racism and bullying exist regardless, but we just need to be taking responsibility and calling people out. So when I see people attacking other people, I don't just walk past and be a bystander. How do you manage this? How do you manage that? Does that come in sometime in your dreams, you know, sitting... you know, if I didn't get bullied, I would have done something better, something this, something that. I think so. If I didn't get bullied, did you ever feel like you want an attention seeker, you want to cut your hand? Well, luckily, I was very good. I didn't actually know about self-harm. So when in the 1990s, when we were growing up, we didn't know about things like self-harm and suicide. It actually didn't exist until now because of social media. Because on social media, people post about suicide and self-harm in negative ways, encouraging people to actually engage in the activity, which is unfortunately, again, down to the young people, but then also the parents. It's a collective responsibility. Right, okay. What would you tell our parents, the young boys and young girls, what would you say to them how to protect their children up to the adulthood? How? Well, when I was growing up, my dad was very, very protective. So, you know, I was very lucky that I didn't get to any really bad situations. I'm very, very privileged. But I think because my dad was very strict and my mum was very strict, that was really helpful. I look back and I was rebellious about it. But actually now, thinking about it decades on, I actually appreciated that they were strict because they were protecting me. So actually, parents have a responsibility to keep an eye on their children, as well as educating about the dangers of social media, photography, videography, and commenting and adding people on Facebook and Twitter and all the rest of it that actually you don't know. People could pretend and pose to be your uncle, but they're not even your uncle. Do you know what I mean? Like, I know. Right, thank you. Right, আপনার কাছে আমি এটার একটু সময় কম দিছিল একটু কভার করিলে. Right, let's go on Zoom again. আশফাক ভাই. জি ভাই. আচ্ছা আমি একটু সহজ করিলে, আপনারা তো বেশি বুদ্ধিমান, মানে আপনারা জানেনই তার সম্পর্কে, আমি একটু সহজ করিলে, আমরা যারা প্যারেন্টস সকল আছেন, আমরা একটা পৃথিবীর মাঝে এমন এক সময় বসবাস করলাম যে এই সময় হয়েছে যে আমরা জানি না হয়তো এগুতে কি এমন গ্রুমিং হইল, আমার ফুয়া হইলে আপনার হইলে রঙে যাও, আমার ফুয়া ইয়া হইলে আর ফুয়ারে বিয়া করতো অন্তে কি গ্রুমিং করার বাদে, হোয়াট এম আই গোইং টু ডু? বলা জিনিস তো আসলে আমি তো কিছু করতে পারতাম না। জি, তো আপনারা আরেকজনের ফুড়িয়া ইয়া কইলে আমিও ফুড়িরে বিয়া করতাম, হোয়াট ইউ গোইং টু সে? আপনি কিতা করবা? বা এগুলো তো গ্রুমিং হয়েছে ও ঠয়ের মাঝে, ওগুলোর মাঝে ছোটো মোটো ওটার মাঝে নেক্সট ডোরও বইয়া আস্তে 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 ইউনো
we wanted to bring a guest today, but আমরা মনে করছি আমরা community এখনো ready নাই. He's a boy, but he pretend to be a girl. But me and the producer had a long chat last night for an hour, and I said our community is not going to be ready yet to bring this sort of things on the screen. But that's how open this is now in our society. But again, it's a cyberbullying. Bully থেকে খালি মানুষের সুইসাইড করে না বড় ভাই। বুলি থেকে মানুষের চুরি করে গড় মার সোনা লইয়া যায় কি মার পকেটও আপ দিলায় গাঞ্জা খানি কে balloons nowadays I don't know what's the proper name for it, some balloons gas kind tara there are many things happen from these things, not only suicide, not teenage pregnancy, many other things, hundreds of different things. But আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো very simple. মা বাপরে আপনি একটু খৌকা যে তারা কিতা করতা বাচ্চেন তোরে খালি রাস্তা সারি দিলে আর ফোনে একটা কিনিয়া বার্থডের সময় গিফট দিলে তো খামাইতো নাই বিকজ আওয়ার কমিউনিটি ইজ গোয়িং ইন উই হ্যাভ টু বি ভেরি স্ট্রিক্ট অ্যান্ড আমরা হাসা মারতাম হইব মানুষের লোকে না আল্লাহর কথা আমরা শুনলাম আল্লাহ ক্লিয়ারলি কইরা যে প্রসেস অফ রেইসিং দ্য চিলড্রেন তারা তোমরা প্রোটেক্ট করতে হইবা তোমরা দায়িত্ব দিছি যেমন মা বাবার প্রতি বাচ্চেন তোর দায়িত্ব আছে মা বাপরও বাচ্চেন্দ্রের প্রতি যে দায়িত্ব তারা খালি ফোন একটা কিনিয়া দিয়ে স্কুলের বাড়ার দরজা নিয়ে দিলে তো বাচ্চারে আপব্রিঙ্গিং করা হইল না অ্যান্ড আপনি নিশ্চয়ই জানেন 7-7-7 পয়লা 7 বাচ্চার লোকে খেলতা দ্বিতীয় 7 বাচ্চারে ইলিম দিতা নলেজ দিতা আর তৃতীয় 7 ইউ বিকাম দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড উইথ ইউর চাইল্ড অমরে হইয়া গেছেন আমি কইছি না অমর রাদি আল্লাহর কথা তো ইকান হয়ে গেলে তো সব প্রবলেম সলভ হয়ে যায় না নি তো আপনারা খালি ও বিল আর ও বিল এটা তো নাম্বার 10 এর ব্যাপার আমরার বিল কিতা করতাম ওখান খোকা আমরার গরর বিল খোকা তো আরো সহজে কইলে আপনি তো খুব ইন্টেলিজেন্ট মানুষ আপনার ইশারাইতে বুঝে নিতে পারবা তো ফলে জিনিস হইলো গাড়ি যদি ফর এক্সাম্পল আমি এখন লইটাই আর লাইসেন্স অবতরে নিছি না আর থিওরিও পাস করছি না প্র্যাকটিক্যালও পাস করছি না তো অ্যাক্সিডেন্ট হইব আমরা প্রবলেম হইলো আমরা প্যারেন্টস সকল মেনি অফ আস হ্যাভ গ্রোন আপ ব্যাক হোম and we understand a different country, different circumstance. We grew up under different circumstance. Odeshar bachcha salaite hoile, I encourage parents same like you have to pass your theory, pass your practical, and then you can drive your car properly. Your children are exactly the same, just like a car. If you don't know how to operate them, if you don't know who they are, what they consist of, how their world functions, how their schooling system works, how this society works properly, look at the other side of it. Parenting training has become very crucial nowadays. However, whichever form it is, esara askalkar parents, they do not understand their children. They do not understand their constraints. They do not understand their problems. And what happens is that rather than giving a solution, they actually exasperate the problem. So one of the biggest solutions for parents is that as parents we need parental training. We need to engage with those various এখন আপনি আমারে কোকে একটা एग्जांपल আপনারে কই টাওয়ার হ্যামলেট ওভার 56 মসজিদ আপনি কি তা মনে করেন না নি এই ইমাম হলর কোনো দায়িত্ব নাই মুসল্লি হলরে বুঝাইতে এখন মসজিদ 10000 3000 5000 1000 এখন খালি যদি স্কুলের উপরে দায়িত্ব দিলাই আর খালি কই তে মা বাপ হলরে এই মসজিদের এরা কিচ্ছু করতে পারে না নি তার ইমাম হলর কি তা দায়িত্ব নাই নি বুঝাইতে হোয়াট ইজ প্যারেন্টিং খালি বলে বাচ্চা পয়দা করলে হইতো না রে বাবাই নকল আও বউ মা হল বউ এখন মরিয়ম সেন্টার আছে দিস সেন্টার আছে that center আছে don't you think community এরার কোনো দায়িত্ব নাই খালি আমরা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করতাম আর স্কুলের মাস্টার ওখানে খালি গালিতাম where are we heading to? It's true, but alhamdulillah maybe this is a awareness raising opportunity for our imams, the crucial opportunity and the crucial role they can play in parenting. Because one of the ways actually, as you said, Fridays is a very good opportunity for us to communicate messages to our community. Our Imam Akhul Didi Foyle Amra, for example, you could be the person taking that initiative, that we bring these knowledges to the fore, we create these training programs, and that is disseminated to the This parents. is the biggest problem in our society. এখন আমরা 1400 বছর পুরানা আয়াত ফরিয়া তো লাভ নাই এখন আমরা উগুন ফরার দরকার কারণ বাচ্চার নষ্ট হয়ে যারা ফুরিন তখন মেন্টাল প্রবলেম ওর হিগু ইবা জার্গি হিগু মার লগে মাথেন না গড় যান না ডিপ্রেশন শিখে শোনা লইয়া জার্গি গড়তে কি হিকে তোমার ইটস অল গোয়িং ম্যাস বা এটা তো আমরার কমিউনিটিতে এটা আশা করা যায় না বিকজ ওয়াই ইজ ইট হ্যাপেনিং কেউ হইতে পারে না বিকজ ইট মাইট নিড এ বিগ রিসার্চ করার দরকার বাট আমি মনে করি এভরি ওয়ান ইজ অ্যাভয়েডিং দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি যেমন ইমাম এমন মাস্টার এমন মা বাপ এমন অক্কল খালি ওয়েল দের ইজ এ পলিসি ইন দ্য ব্ল্যাক বোর্ড হোয়াট ইজ দ্য পলিসি ইজ এ গাইডলাইন বাট নো পলিসির মাঝে তো আপনি তুকাই বার করতে হইবা কারণ পলিসি খালি কাগজ লিখে রাখলে তো খামাইতো নাই
Absolutely so. কিন্তু just slightly disagreeing the 1400 বছরের পুরানা যে solution দেওয়া আছে, that 1400 বছরের পুরানা solution is a light and a track. না না আপনি বুঝছেন না, আপনি আমার কথা বুঝছেন না। আমি কিতা কইছি, আমি কইছি 1400 বছরের পুরানা খুতবার বই থেকে খুতবা পড়ার কথা কইছি। So let me correct. So আমরা তো milestone. That could be the milestone. সাবজেক্ট অন্যদিকে যাইব কি, আমি এটা নিয়ে আরেকটা প্রোগ্রাম করব না যদি সাবজেক্ট অন্যদিকে যাইব কি, ও কারণে আমি কইখানে কইলাম এটা। আমি মনে করি আপনারা যারা ইমাম আসলা তারা মেজরিটি আমরা ইসলাম শিখাইছেন না। আলিফ বা তা স্যার মাঝে আমরা রাখি দিছিলা। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হইলে ইংল্যান্ডের মতো জায়গা 2 বছরে তোমার আপনার স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন, চাইনিজ, দ্য হার্ডেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ক্যান লার্ন। বাট না আমরা আরবি শিখছি, না কোরআনের কোনো মিনিং বুঝছি। না বুঝার কারণেই তো সমাজে এই অবস্থা। আল্লাহর আদেশ আপনারা বুঝতে পারছেন না, আর খালি অকলে কইরা যে মসজিদ বানাওরে বাপ হল তাহলে ব্যস্ত যাইবাগি। আপনি দুজকি হইয়া ব্যস্ত গড় বানাইয়া করতা গীতা দুনিয়াতে আপনার বাচ্চাইন ফয়দা করিয়া বাচ্চাইন তোরে আপনি লুক আফটার করতে পারে না, বাচ্চাইন তোরে গাইডেন্স দিতে পারে না। বাচ্চার আপনার ভুল গুড়ার লাগি বাচ্চারা নিয়ে দিলে এটা আইফোন 10, 12, হোয়াট এভার ইট ইজ, দ্য লেটেস্ট গ্যাজেটস ইউ গিভিং, ইগু তখন ইনেও মাথা যায় না, এখন আপনি অনর মাঝে মাথা যায়। Do you understand? অনর মাঝে মাথা যায়, not here. And আপনি তোমার মনে করো আপনার ডিউটি পালন করা, ইউ গোইং টু মসজিদে গিয়ে 200 টাকা লিল্লা দিলে এরা মনে করো আপনার ডিউটি পালন, আপনার বাচ্চা পয়দা করে আপনার বাচ্চার লগে আপনার ডিউটি পালন করতে পারছুন না। সো therefore আমি মনে করি যে উই নিড টু অল ওয়েক আপ। এই সমাজ বাঁচাইতে হইলে, সোসাইটি বাঁচাইতে হইলে উই নিড টু গো ব্যাক টু দ্য বেসিকও যাওয়া লাগবো ভাই। সরি আপনারা বেশি মাতি লইছি আমি, আফটার জাস্ট I just absolutely there's no disagreement on that at all. And as I said, masjids have a great role to play. And maybe, through your program today, you are actually, raising this topic. On a show, something needs to come to the fore for people to not hide from it, but rather face it head on. A সবচেয়ে important জিনিস হলো the online safety, there should be some form of training. Media companies like yourself can play a role. Masjids can play a role. Schools can play a role. Societal leaders can play a role. এটা ছাড়া we are going to really make our next generation suffer. আপনারা আমার গেস্টে প্রশ্ন করতা। It's Ashidi, I think we met a few times before. Right, let me just ask you a frank question, because people come direct to me saying, as a head teacher, you take responsibility of children's well-being and welfare. Right? And we mentioned, our parents go to the mosque, some of them go 5 times a day, some just go on Fridays. Right? But do you really feel that our imams are ready to openly speak to their audience without getting the permission from the mosque committees, who tend to be in our Bangladeshi community people who grew up in Bangladesh with a different mindset? We know that when you organize Zalsa in Bangladesh, spending thousands of pounds, they are given topics. You speak about these things. If you speak about shood, alcohol, this, that, whatever, it will kick you out of the stage. So do you think our community is ready to welcome imams to talk about important social issues which are, like Mahee said, destroying our fabric of our community? Absolutely. And I would say, it is time to wake up and smell the coffee, like they say in English. Our society, our children are getting destroyed. And if we just like an ostrich just hide and think that nothing has happened, it's not going to happen. So it is important, my brothers and sisters in masjid committees, imams, we have a very important role to play, whereby we are actually meeting people every Friday. And then as a society together, we need to put these messages in front of them. The parents will realize, inshallah, if these messages come from these important seeds of knowledge. Thank you. Let me take a few phone calls before I go to my guest. Right. Viewers at 240, I'm calling them. Let's go up. Right. Well, okay, I was thinking something you said. But one of my guests said, but ekhonkur parent to era second generation, third generation of British Bengali. So why is this problem? English matta paran, English buzen. It might be few percent just coming from Bangladesh. The word is freshy, but rest is from homegrown. Why? Well, I think there's a few points to answer. I think young people today are getting married quite soon, and often they are not prepared. They're not prepared for marriage, and they're not prepared to have children, and they're not educated on this, because we as a community are not educating our young people to then educate their children. So actually it's a vicious cycle and a vicious chain of events. If you don't educate your children from when they're children, and then how are you going to educate your children, then your grandchildren, So that's one issue. I think
We need to have the training in place for people, the education, the open conversation. I think just a minute ago we talked about permission. Why the hell do we need permission to talk about very important issues that are killing our young people day and night? We don't need permission. We shouldn't have to have permission. Imams get sacked from mosque. I know they get sacked, but the thing is, we should be in an open conversation. That we don't. If somebody is dying in front of you, you don't just need, oh, I need permission to go and save that dying person. No, you don't. We need to start talking about it because it's going to be too late. Because more and more people are going to die. That's a different dialogue. Okay, our communities, right, are very close knit. You spoke about your bringing in Kent. You were growing up alone. The way our society has developed over time, we have Bianibazar is one place, Nobigunji one place, Bishtari one place, not just Sylhetis, not just Asians, not just Pakis, not just Bangladeshis. Okay, and why do you do that? Safety numbers, right? So when you have an imam of a mosque who comes from higher because of their religious qualification, but the chairman is related to somebody who's doing this crime, and the imam speaks, the chairman will say, "Get out of my mosque. Don't need you here." And that's what we face. Thank you. Let me take one phone call. Both of you can have your arguments in a minute. That's what we face. Shouldn't be covering things up. Right. And that is the problem. Our young people are killing themselves. Now, he said it in a different way. I'll tell you. I think both of you are right, but he understands. I had to say it, otherwise nobody's going to say, because I think a lot of our mosques, not every mosque, are just busy on a fundraising, busy on talking about other issues, but this is a very big issue that we need to talk about it. Because if we don't educate those parents now, one generation will be lost out, a majority of them, because a lot of those mom and dad don't even know what is parenting mean to them. They're most probably busy with makeups. A man could be busy with, doing his triple job, double jobs, whatever it is. And then some of them, both of them are working. So the children are growing up with next door neighbors or whatever it is. So, we don't understand our responsibility. We just understand professionalism, 2 jobs, byproduct, that child is getting looked after by next door. But, they're not going to bring our culture into that child. And which we are proud of what we have, no? You still upset? Right, let me take the calls. I'm coming. If necessary, we'll extend a few minutes. Let's see who's on the line. Hello, Sarkum. Wa alaikum salam. So my contribution today is it's just a quick analysis of your discussion. So what I can hear from the discussion is that there is a generational difference. Yes. So the points that you have given in terms of the racism that you faced, and the points that the young presenters in the studio have given are the issues that they have faced. So clearly there are generational differences, and we can see that in terms of technology. So what I would suggest, what I heard from you during the whole of the program is that you are searching for ideas in terms of how to support parents. Yes. So the issue exists. So what we can do is that we cannot avoid technology. Technology is part of us. So some of the suggestions that have already been shared in the studio I don't agree with, such as not to give phones or not to give things to the children, because at the end of the day, the technology... আপনি বাংলায় মাতলে আমরা লাগি ভালো হইব আপনি বাংলায় মাতলে আমরা প্যারেন্টস হলে বুঝবো প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে মাতিলে তো এখন আমার কত হইল গিয়া হারি আপনারা যেটা সাজেশন দেওয়া হইছে যদি ফোন দিতা না বাচ্চাদের অথবা ট্যাব দিতা না কি দিস and that দিতা না এটা আসলে হেল্পফুল টিপ নাই এখন টিপ হইছে গিয়া হারি আপনি সবটা দিতা বাট হেলথি ওয়ে আপনি এটারে ম্যানেজিং ফেলা হতা এখন আপনার লেখান তো সব মা বাপ নাই আপনি ইংলিশও মারতে পাররা বাংলাও মারতে পাররা এখন যদি আমরা এই করে খালি ফোনের সিম দিয়ে একটা ফোন দিলে স্কুলও কানেক্টিভিটির লাগি তো আমরা লাগি লাইফটা ইজি হয়ে যাবে না এখন আপনি আপনার লেভেল থেকে কইরা অ্যান্ড আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ বাট আপনার কথাবার্তায় লাগে যে আপনি লেখাপড়া করছেন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য সোসাইটি কিন্তু আমরা যারার কথা মাত্রাম যে মেজরিটির কথা যে এরা আসলে বুঝলেও না যে কোন গুগল মারিয়া কোন দিকে লইয়া যার গিয়া কারণ আপনি একবার যদি এক ওয়ার্ড মারেন বাদে তোমার আর একটা পপ আপ আইব হগুন আপনার লইয়া যাইব কি ডেটিং চ্যাট আপর মাঝে আপনার বয়স কত জিকান না ইউ উইল টেক ইউ টু
you'll take it to seeking.com, you'll take it to all these dirty websites that millions of and billions of pounds. Thank you for your phone call and your contribution. Thank you. Next caller, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি খোকা আপনি জি আমার একটা অভিজ্ঞতা আপনার শেয়ার করতাম জি যে আমি দেখছি মানে অনেক প্যারেন্টস হল আছে তারা নিউ মডেলের ফোন লইন আর ওল্ড ফোনগুলা 5 ইয়ার্স 7 ইয়ার্স পর্যন্ত রাত দিলেন আর এটা থেকে বাচ্চারা মানে ও ইউজ হইয়া পরে ইউজ টু যায় and they feel proud their বাচ্চাদের কাছে ইলাহান ফোন আছে কিন্তু আমি এটা একমত নাই মানে আমি এটা কোন সময় কিটা করি না মানে I have got 14 years boy even I didn't give phone to them আমি খুব ওয়ারিড হরি যে ইলাহান মা ফেসকে খেনে দেই ইলাহান বাচ্চাদের ফোন হল এইটা তাকি তো আমার কাছে লাগে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা যে এইটা তাকি বাচ্চারা অন্য মুডে যায় গিয়ে পড়ে থ্যাংক ইউ আপনার কন্ট্রিবিউশন লাগে থ্যাংক ইউ আমরা আর একটা কল নিমু আমি সরি আছি শত শত ফোন কল আপনার আমি সব লাস্ট কল ফর টুনাইট লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন হ্যালো আসসালামু হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম জি খোকা জি আমি আপনার হাতাস্তামতের সময় ধরে হুনিয়া সপ্তাহ আমার কাছে লাগে আমরা সমাজের মাঝে আমরা ইউনিটি নাই আমরা এখন বুঝতে চাই না আমরা খেয়ে খাত থেকে বড় হয়েছি ওটা আমরা ফুরুতাইন্তরের জিনিস দিয়া আমরা একটা প্রমাণ দেই সমাজে আমরা যদি আমরা বাচ্চান্তরে মানুষ করতাম চাই তা আমরা সকলে কনসিডার করতাম হইব আমরা ডিউটি আজ আছেন আমরা মূল্যায়ন্তরে দুষলে খামাইতো নাই নেক্সট মানুষের দুষলে আমি খেউরে দুষরাম না আমি খেউরে দুষরাম না I agree with you. You know, like any like mulla hol tor responsibility. আমি স্কুল কাম করতাম আমি নিজে দেখছি মা বাবার খাইছলত স্কুলে প্রোভাইড করে ট্রেনিং ফর cyberbullying. But unfortunately, some parents aren't now. Then parents are looking at this and sometimes you see parents that are bothered now, that are understanding now. So maybe as a community, I'm the mostly the use for somebody, but like the TV series, and we can set up something where the parents of the dachtan. Because Thank you. Thank you. Let me একটু ক্লিয়ার করি আমাদের সব মৌলানারা আমার উপরে আপসেট হয়ে যাবা আমি যেটা কইছি আপনারা যে আমরা ইমামগুলোর দায়িত্ব আছে এইসব কিছু জায়গা খরতা অনেকে হয়তো খররা বিকজ এখানে আমি আপনারা কই আমরা এটা অনেক বড় সাবজেক্ট এখন আপনি যদি মা হইয়া আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার আপনি কম্পিটিশন করাতে আপনার বাচ্চায় কিতা এক্সাম্পল হয় আপনি 50 রকমের অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলিয়া পাঠাই দিব কখনো চোখ কখনো নাক কখনো মুখ আপনি দেরা তখন আপনার বাচ্চায় দেখে আপনার কম্পিটিশন চলে সো ইউ নিড টু অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা এমন একটা সাবজেক্ট লইয়া মাত্রাম যে আমি যেভাবেই মাতিও ভাই আমি দৌড়া খাইমু এখন যদি আমি কই ইমাম সাহেব আমি দৌড়া খাইমু আমি যদি কই টিচার আমি দৌড়া খাইমু আমি যদি কই দাও সিস্টার্স হু ইজ টেকিং সো মেনি পিকচার্স এর মাঝে ফিল্টার লাগাইয়া একেবারে ফিল্টার লাগাইয়া নিজের অবস্থারে একেবারে স্লিম বানাইয়া ইউ জাস্ট নেম ইট সো বাচ্চায় যখন দেখার যে আমার মায়ে ওখান করা তাই তো আসলে অত সুন্দর নয় রিয়েলি অ্যান্ড ট্রুলি বা মাই মাম লুক লাইক কুইন সো হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট সো তাই তো অটোমেটিকলি যাইবে সো আই থিঙ্ক এভরি অ্যাঙ্গেল থেকে আজকের প্রোগ্রামটা হইলো যে জাস্ট আপনার লগে শেয়ার করা রাইট আমি আর কল নিতাম না আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনার কাছে আই এম নট গোইং টু টেক নো মোর কলস টুনাইট বাট অ্যাগেইন আপনার লাস্ট শব্দগুলা হোকা Bye. For you, viewers, my brother is Hafiz Maulana. I've got lots of friends of Maulanas. I'm not against them. I'm a straight talking head teacher. We have responsibilities, and my line is simple. Do not give your children mobile phones until they pass the GCSEs. Make sure they understand how to use it, track what they do. Once they live in your household, you pay the bills, they're your children, they're your responsibility. You train them, you groom them the way you want them. If you don't want to move away from that, open the door, go on, earn your money, pay your bills, get your mobile phone. That's simple. Thank you for coming in. আপনার কাছ থেকে আমরা বহুত ইনসাইট পাই এলাকে আপনারা আমরা লাস্ট মিনিট I appreciate coming in. আপনারা লাস্ট মিনিট যদি কোনো ক্যান্সেলেশন আপনার দাবি করি আমরা I appreciate please don't take it personally. the call. Thank you. Right, let's see my guest on the Zoom. Ashfaq bhai. Right, আপনার last word for tonight. একটু গাইডেন্স দেব আপনারা আমি 1 মিনিট দিলাম. মেইন জিনিস লাস্ট ওয়ার্ড ফর টুনাইট ইজ আমরা প্যারেন্টস অফ অল টেকনোলজি ফিল্টারের উপর খুব কনসেন্ট্রেট করতা অনেক সময় বাংলাতে কথা আছে আতি দিয়ে আতি মারা ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড টেকনোলজি
to manage technology. সুতরাং ফিল্টারিং, ইন্টারনেট সেফটি, এগুলোর উপর আমরা প্যারেন্টসের খুব ফোকাস হওয়া উচিত ইনশাআল্লাহ। Thank you. Right. How do we reduce some problems? Now, you're not talking about psychologists. You're not talking about a graduate. You're talking about you're going to become a mum soon, many years to come. Yeah. What would be a duty of a mum? I think the duty of a mum is to take care of her child and to teach the child about the future, how to be as a parent, how to be as a person. So focus on their character, teach them to be kind, teach them to be respectful, loving, share with others, have empathy. I feel like a lot of people in this world, they lack empathy. So I think parents need to teach their children to have empathy. Yeah. Right. Last word, as a psychologist now, what do we tell these people to stay away from this? How? So the advice I would give to parents is if your child is, let's just say, in primary school, don't allow them to be on social media. Social media, the internet is a very dark place. I wouldn't recommend you do that. However, if you're going to let them on things like YouTube, go in your safe search, change it to YouTube Kids. If you're going to allow them on Disney Plus, make sure that you change the settings so that it's only for the children and they don't see adult content. Childhood cartoons and everything else. Yeah. Thank you. Right. Well, I think there's an ongoing conversation. I think I agree with many of the guests here. We need to let young people be young people. Let children be children and do things that children usually do. As well as that, I think people need to regulate their use of social media because children learn from adults. Adults learn from children. It's a two-way thing. It's not just one person's responsibility. It's not just about the imam, the mullah, the teacher, the whatever. It's a collective responsibility and we can't shy away from the conversations. We have to have the conversations until it is drummed into people's heads about the dangers of social media and technology. As well as that, we need head teachers and educational establishments to actually follow their policies and procedures. Don't just wave around an anti-bullying policy. Actually follow the damn thing. And if somebody needs to have consequences as a result, do the consequences. Because often teachers and professionals, they're scared because they don't want their school to have a bad reputation. And that's what I experienced, not just me, but thousands of young people up and down the country are saying the teachers are not listening to us, or you have to keep it quiet, or you have to sign a disclaimer because we don't want the school's reputation to be bad, or you have to sit and pretend on parents' evenings. Last word, you're making it bigger. Sorry. What's the last word? I have to talk about it. I know you're a campaigner, I know. So you that's know, I right. campaign. But, now 30 seconds left. Solution, right? Yeah. The solution is engage with the community, engage with the charities. I've just come from a charity event, a mental health event, and actually young people doing peer-to-peer work in schools, colleges, university about the dangers of mental health, cyberbullying and other issues. Having that peer-to-peer conversation and adult-to-adult conversations and young people-to-adult conversations is going to start addressing the social media challenges that we have today. Did she say anything that you don't like? I just want to go. There's a lot of things that I like, there's a lot of things that I don't like. Right. You know, as a school, I don't want to see mobile phones, simple as that. But she said that Hakzur maze lekha ase. No, we have policies. Rating doraiya koita na ekhon kita kortam. Eshe koiba apni ta apnar shomoy dilam na. There is absolutely no point having policies if we don't implement them. Thank you. Right, viewers. আমি আসলে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এই প্রোগ্রামটা হইলো যে আমি মনে করি আপনার সবার দায়িত্ব, যেমন মা বাবারও দায়িত্ব আছে তার বেশি, টিচারেরও দায়িত্ব আছে, আমরা যারা টেলিভিশন চালাই তারারও দায়িত্ব আছে, যারা তোমার পেপার চালান, নিউজ পেপার চালান তার দায়িত্ব, কম্বাইন্ডলি সবার দায়িত্ব আছে, কিন্তু স্পেশালি মা বাবার দায়িত্ব এত বেশি। আর আমরা সবসময় আল্লাহর আদেশ মানিয়ে চলার দরকার। আল্লাহর আদেশ যেটা, এটার ঊর্ধ্বে আর কিচ্ছু নাই, কারণ আমরা অনেক লেখাপড়া করি আসলে, এটা ডিফারেন্ট জিনিস। বাট ফ্যাক্ট হইলো যে আপনারা বাচ্চিন্তর যদি আমরা চিলড্রেন ইজ আমরা ফিউচার, এখন আমরা যদি আমরা বাচ্চিন্তর জীবন আমরা নষ্ট করি, এটা লাগে দায়ী খেয়ে থাকবো, মা বাপরাই দায়ী থাকবো, টিচারে দুষতাম পারবো, কারণ আমরা ইংল্যান্ড বসবাস করি। আমরা যে দেশে বসবাস করি সেই দেশে দোষারোপি বেশি হয় খালি ইনস্টিটিউশনালি। বাট আপনি মনে করলে বাংলাদেশও ইতে হইলে মা বাপরেও দুষবো বলে আর কেউরে দুষতো নয়। তো আমি আপনারা দুষলাম না, আমি কইলাম যে লেটস ওয়েক আপ। এবং মা বাপ যারা আছেন আপনারাও একটু কম সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করুক, যেগুলো আপনার বাচ্চিন্তরে ইনফ্লুয়েন্স করে, এটা করেন না যেন আপনারা 50 অ্যাঙ্গেলের ছবি তুলিয়া পাঠাই না যেন, এই করুন না যেন, সেই করুন না যেন। উই আর হিউম্যানস। আপনি পৃথিবী সারা জীবন থাকতে না, যত সুন্দর হইন না কেন, যত
বিউটি আপনি ওইন না কেন আপনি বুড়ো হওয়া লাগবো ইটস এ প্রসিজার্স আমরা যাই মুখী দুনিয়াতে আপনার যত পয়সা থাকে না কেন ডাজেন্ট মেক নো ডিফারেন্স আপনার যত জ্ঞান থাকে না কেন আপনি যতই নলেজেবল থাকেন না কেন ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু হিম আপনার যতটাও থাকে না কেন আপনার লোকে কিচ্ছু যাইতো না সো লেটস এত বিউটি তোকে এলাম নাই লেটস কনসেন্ট্রেট বাচ্চিন্তরে একটু বাসাই আমরা আগামী সপ্তাহ ভিউজ নেক্সট উইক একটু ইন্টারেস্টিং আমরার কমিউনিটিতে আমরা অনেক কষ্টর মাঝে থাকি বাচ্চেন বেশি প্রবলেম ফ্যামিলিত বাড়িত পয়সা পাঠানি লাগতো সোশ্যাল হাউজিংয়ের গড় ডাম্প কুনার মাঝে ফালাইন ফানি ফোরে উন্দুরে দৌড় দেয় চিকি চিক করিয়া দৌড়ের হোয়াট হ্যাপেন্স কাউন্সিলে ফোন করলে কয় মানুষ নাই কাউন্সিলে ফোন করলে হয় লিফটে কাম করে না নতুন নতুন বিল্ডিং আছে টাওয়ার হ্যামলেটস আই এম নট এগেইনস্ট টাওয়ার হ্যামলেট বাট আই হ্যাভ টু ডু দিস সর্ট অফ প্রোগ্রামস নো 8 তলা 10 তলা বাচ্চা স্কুলে যাইতে পারে না 20 মিনিটস লাগে যাইতে লিফট ব্লক হয়ে যায় অথবা ড্রেনে ইভেন কনস্ট্রাকশন অফ দোজ বিল্ডিংস আর নট সেফ যদিও বিল্ডিং রেকর্ড সার্টিফিকেট আছে বাট রিমেম্বার এটা বিশাল বড় সাবজেক্ট সো আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে একটা রেভলিউশন করতাম চাই আপনার লোকে উই ওয়ান্ট টু হেল্প আমরা কমিউনিটিতে হেল্প করতাম চাই উই ওয়ান্ট টু সু দ্যাম বাট আপনার সাহায্যর দরকার আই থিঙ্ক আমরা বাচ্চিন্তা করলে আমরা আর তারার যেগু পাওয়ার আমরা তারা দিতাম যেই সব গড় হাউজিং ডিসরিপেয়ারের অবস্থা গুরুচরণ আছে উই ওয়ান্ট টু নো আপনারা খারাপ প্রবলেম আপনার অ্যান্ড আই টেল ইউ ডাজেন্ট ম্যাটার উইচ কাউন্সিল ইজ উই ওয়ান্ট টু ফাইট বিকজ আমি মনে করি একটা বাচ্চা মারা গেছে আই রিসেন্টলি গট এন ইমেল এ বাংলাদেশি পরিবার নিয়ার ব্রিক লেন তখন similar thing তারার বাচ্চা রয়েছে so that's why I have asked the producer that we need to do this একটা বাচ্চার আস্তে শরীর সমান স্টাইল হয়েছে so you might see this very soon in Bengali community same thing from a dump I am not a doctor I am not a specialist but I can tell you it's not habitable to আপনি থাকার লাগি না আমরা 21st century আমরা থাকি যে সমাজে আমরা থাকি যদি আমরা আইন ওয়ার্ডারে আমরা প্রোটেক্ট করে why not sue them and take আমরা রাইটস তার কাছ থেকে আমরা নেই না বালা তাহলে আগামী সপ্তাহটালে আপনার লগে আলাপ করবো আসসালামু আলাইকুম